ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਥੈਟਫੋਰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ। ਔਰ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਟਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਕਮਰਾ ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਚੇਤਲ ਜੀ, ਇੰਦੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 1737 ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਨਮਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਚੇਤਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੰਚਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾਂ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। Okay, now we have Sanchit with us and she is the team member of the whole team who organised this room, and we would like to ask her views and thoughts behind this great venture. Sanchit, welcome to SIKH Channel. Thank you. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Okay, tell us in your own words how you feel while you were doing this and before your plans to do it. I mean, it's just such a big thing for the younger generation to learn more about Maharaja Duleep Singh. I mean, in schools you don't learn about this. So for the younger generation, it's especially important to learn our history back home. Beautiful. I remember when we coming to Thetford every year on Thetford Mela, we have seen many schools visiting your museum. And so how long it take to get this done?
This room has taken us over 4.5 months. It's taken us such a long time to get to this point with things just going wrong and trying to make this absolutely as perfect as we can be for everybody. Okay, what would you like to say to the youth who are watching your views and this program all over the world? What's the message you would like to give to them? That the younger generation needs to learn about more of where they come from. We're not taught about it in the UK, and I don't think we're taught about it at all even by our parents, grandparents. So this is such an important thing to know about. And just a few words, your dad's passion to get this done. Oh, my dad, from day one, he was like, we're going to get this done right. There has to be right. If people are coming here to learn about the history, and not just about the hotel and Maharaja Duleep Singh in the room, but also about Thetford town, which is so important. My dad was there from day one, that this is going to be absolutely perfect. No, I was telling my views, or our views, that not only Maharaja Duleep Singh, Thomas Paine was the greatest revolutionary all over the world, American, French Revolution, and here in England, he made a lot of people aware of the human rights. What would you like to say about Thomas Paine in a few words? In a few words, Thomas Paine was a revolutionist, and the people of Thetford do not know what they have right in their town centre. Exactly. Thomas Paine was one of the most amazing people who did so much, and people just don't understand how much history we have right here. Beautiful, beautiful. I think today we will talk about Thomas Paine as well with your guests. At the end of the day, what will be your expectations to today's celebrations, or you can say inaugural function? Our expectations are for everyone to have a great time. We want everyone to see how much effort we've put into this room and how much time it's taken to get to this point, because, again, there's so much history for people to learn about. Thank you very much, Sanjay. Thank you ever so much. Thank you. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤਜਿੰਦਰ ਚੇਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। Chas, welcome to SIKH Channel. Thank you very much. Thank you very much for inviting us for this grand day today. And now we are in the Maharaja Duleep Singh room, and tell us your views behind this project. So we bought this hotel 13 years ago, and it was in disrepair, and we decided, I'm a hotelier at the end of the day, but this was a new era for buying something that was in disrepair, 17th century building, to bring it back to life what it should be. So it was a birthplace of an author which didn't sort of dawn upon me until a few months afterwards. And so we brought it up to a wonderful standard here. We put murals around the hotel about Thomas Paine, Maharaja Duleep Singh. And then I just kept going and going. And then it dawned on me that 100 yards down the road, and I actually play Prince Frederick in the local history walk at times as well. Wow. And I thought, this museum was given to this town for many years ago, and also Elvedon down the road was the Maharaja Duleep Singh's home. So we should do something. We should do something here. We're Punjabi people. We are, I think, the only Punjabi people in business in town, apart from a couple of people who got a couple of shops. Otherwise, there's nobody here. So to actually keep going and keep portraying and look at Maharaja Duleep Singh, see what he did. And a few people said to me that do you realise that he used to live at Elvedon Hall down the road, and they do filming in there, but they don't do the Maharaja experience of where he could stay, where they could stay, or where he lived. And so I was in India a couple of times, and I was at a couple of nice hotels, and the architecture, and it dawned upon me again that, wow, Jez, you could do this. You could do this in your own hotel. And I was sitting in a beautiful hotel in Mumbai, and I was looking at what they'd done and with the architecture. I asked them the questions. I also went to Jaipur. I went to another hotel, and then I thought, right,
on my way back from India, you know, after a couple of sherbets, sitting on the plane, my eyes were shut and my head was swaying, and I was thinking, right, this has got to happen. This is going to, and I put it together, and then I did a little bit more research, and as time went on, this is now the product we have in our wonderful hotel. So I can guess, I can see Maharaja Duleep Singh was all over your mind at that time when you were closing eyes. So you thought about this, and I was talking to your daughter Sanchi, and she said to us it took about 5 months. And do you have any problems with, or how did you got this idea? So the idea came along, as I said, you know, after I visited these places in India. And I know that some people come filming about Maharaja Duleep Singh, but they've never had a bedroom. They've always had a building. Thought, right, so we could create that bedroom. And, it's taken a few months to get it into place, to get someone local here to sort of sit with me. Is it going to work? Is it not going to work? Because, you know, it's cost us dearly financially. It's not just a couple of pence. It's done, you know, vigorously with a few pennies that we had to invest in our own business. And, we designed, then the excitement started. Furniture was coming, it was not coming, it was all being come from, then the wrong things turned up, I had to send everything back. 99% of this bedroom is handmade, and all the walls are hand painted as well. So it's been an exciting time, and even yesterday I was going, right, all you contractors, get out of this room. We have the Sikh TV coming tomorrow, SIKH CHANNEL, we've got all these people, and stop painting, that's it. So, but look at the product we've managed to get, and I'm really, really happy with it. Beautiful. Tell us about these artists. Are they all from local or from abroad? Or? No. So this artist is a local artist, and when I did the extension on the hotel a few years ago, he did all the murals, and the murals downstairs is Thomas Paine and Maharaja Duleep Singh. Wow. So he's a local guy from Norwich, and if you look at his work, it is absolutely amazing. And to give local people, independents round here, the business, rather than nationals, was always my, you know, excitement to give people as much business as I can locally. And this guy, I'll tell you what, for what you saw downstairs, I thought, no, Mark Harper is my man, and he has done everything, and he's got a long life and a long business ahead with us all here. Okay, a message for our viewers who are watching you and this room all over the world. What would you like to say to them? So everybody, look at this room. It's magnificent. We've took a lot of time and effort to put this together. It's the only hand-painted bedroom for Maharaja Duleep Singh, as far as I know, in the whole of Britain. I'm not sure about the world, but in Britain, we are the only place. And come and get this experience. You won't get this experience anywhere else. And you are literally 100 yards from the ancient museum where there's an exhibition about it all. You're 6 miles away from Elverdon, where himself and his wife and his daughters are buried in the graves next door. So the whole shebang, and the bubbly, the book of Peter Bunce signed by him, and the Maharaja breakfast. You're not going to get it anywhere else. So come and see us. Thank you very much, Jazz. I was going to ask you answered already my question. What will you be offering apart from a cozy bedroom and a nice atmosphere, book by Peter Baines, signed by him? And I think this is a beautiful historical event, and the book is history itself. And thank you very much. We are looking forward to today's program. And thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੰਦੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਚੇਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦੌਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲਵਰਡਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਵਰਡਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਥੈਟਫੋਰਡ, ਨੋਰਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਾਊਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੈਟਫੋਰਡ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ? ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਥੈਟਫੋਰਡ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਥੈਟਫੋਰਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਜਿੰਦਰ ਚੇਤਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰਨ ਉਹ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ? ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1918 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬੱਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਬੱਸੀਆਂ ਕੋਠੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਤਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਵਰਡਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਵਰਡਨ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ estate ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਐਲਵਰਡਨ ਹਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਐਲਵਰਡਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵੀਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਟ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਾ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ 4-5 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੂਡਰ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਟ 15th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਕਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੋਮਸ ਪੇਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਊਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ। ਸੋ ਹਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਿੰਗਟਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਿੰਗਟਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੋਫਾਇਆ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕੈਥਰੀਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੀਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਠਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੋਫਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ ਫॉर द ਵੋਟ। ਪਰ ਜੋ ਸੋਫੀਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਫਰੇਜੈਟ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਫਰੇਜਿਸਟ ਸਨ। So they were part of the women's movement, है ना, but they were more on ਜਿੱਦਾਂ lobbying ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ, funds raise ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ sort of ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਬਿਟ ਮੋਰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਇਨ ਹਰ ਮੈਥਡਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੈਟਫੋਰਡ ਆਓ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਥੋਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਵੋ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਅ ਹੋਲ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਪੀਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਤਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਚੇਤਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਟਫੋਰਡ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Okay, now we have with us Mayor of Thetford, and welcome to Thomas Paine Hotel. So what's your feelings about this room then? I mean, the room looks amazing. I was just telling some of the people, when Jazz, the owner of the hotel, said, this is what I want for the room, because I've worked with Jazz for the past few years, and I know him, and he was able to show us the space. I wasn't really seeing what he meant with the design and everything. Now that it's done, I can see where he was going with this concept and what he wanted to achieve. The room looks amazing. It's great that Jazz is always keen and supportive of keeping the heritage within the hotel and within the rooms, and maintaining that forward for people to their visits, and for locals to be able to enjoy the heritage, but also to enjoy the space. This is a lovely space, and whoever stays in this room is going to be very fortunate. So I'm quite happy to take part in it. What sort of message would you like to give to our viewers who are watching you, not only in the UK, but abroad, throughout Europe? What would you like to say to them? Heritage is important. Always remember where you come from, because that will kind of set the platform for where you're going forward in the future. I think unity and be able to celebrate each other's cultures and respect and harmony is very important, and I'm a big advocate for that, particularly me being from a different background and being a mayor in Thetford in the UK also means that I have that duty to promote the harmony and the cohesion within communities, faiths, and just everybody celebrating each other, being respectful. I think that's the message that I want to pass, and hopefully people will listen. Thank you. Thank you very much, and we'll see you in the Thetford Mela later on in July. Yes, I'll be there. It's a lovely event. I'm looking forward to it. Thank you very much, dear. Thank you so Thank much. you. ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ 2 ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਦਾ ਆ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਡੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਥੋਮਸ ਪੇਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਰੂਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਏਡੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਮੇਲਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। JSR ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਗੈਟਵਿਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਬਿੱਟੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਡੇਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਲੰਡਨ ਆਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, 72 ਈਅਰ ਓਲਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਇੰਦੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ JSR ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ UK ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਈ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਸਮੈਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ UK ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ UK 'ਚ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ UK ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਥੈਟਫੋਰਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ।
ਪਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ UK ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome to the Thomas Paine Hotel. So in case you don't know, this hotel is run by the very beautiful SIKH Channel, and she lets her parents, do a little bit of work every now and then along with her. And so can everybody come this way so everybody out there can see you too? I'd like to welcome everyone before we start. Just to say, it's wonderful to see you all over here. We're here celebrating Vaisakhi, which is the solar new year for north of India. So we in Punjab celebrate the 14th of April as our new year. And so this is partly the celebration for that. We're celebrating the opening of the Maharaja Duleep Singh Durbar room upstairs at the hotel, and that needs a huge round of applause. And I would like Sanchi to formally inaugurate it. This room has taken us, I want to say, 5 to 6 months to get done. And it's taken us a long while. My parents have done so much to get this room ready. Trust me, I get 20 phone calls a day and I do it well. But they've put all of their effort into this. And I'm so proud to say that that room is now open. Okay, right. So just a couple of things I would like to say on that. It was a magnificent venture we started on. And just to let you know that the guy who actually painted everything in that room, I've just noticed him stood at the bar. So Mark, wave your hand. There you go. That's Mark has done many murals here in this hotel. Mark has done murals halfway around the Thetford area as well, and we decided that, and as you can see, he's a legend in what he does, and he did that whole room by himself, so well done, and thank you for coming, Mark. The room is something that we created because we have the whole legends around here, Thomas Paine, Maharaja Duleep Singh and everything else, to go with the area. There was nothing like having that experience. So, while I was in India, me and Rosie were back in September, we looked at different places we went to in India. If we created this, it'd be sort of magnificent. And we have done that, we are quite there. So everybody who is today, thank you so much. You've come from everywhere. We've got Rosie's brothers here, well, my brother-in-law, from New Delhi. We've got the Americans, hello to the Americans. But everyone is here, and I just wanted to make sure that I thank everybody. Even the names and some of the things, I don't know if you noticed, but me and admin don't agree. So I had to send messages to different people saying, what do you think? Thank you to them as well, and Peter and Indy, well, you're getting badges from you when you're in India. Enjoy the food, and sorry? Enjoy the room. Enjoy the room, and also, did I or did I not play up for those cameras? You'll have to wait and see. Thank you. Thank you, Sigma, for that introduction. I'm not going to talk about Maharaja Duleep Singh, but I'm just going to take a little bit of your time. First of all, to thank Rosie and Jez, I think is where they're gone. So I want to congratulate them on this wonderful room they've made, this Durbar room on Maharaja Duleep Singh. I think it's a really good initiative. I first met Rosie and Jez
when they first bought the hotel many years ago. It's one of the Mayor of Thetford's events. And I've really seen this hotel develop under them. And it's, at that time, the hotel was shut down. And not only have they sort of doubled it in size, but they've renovated it. And they've brought the Duleep Singh story into this hotel as well as the Thomas Paine story. So congratulations to Rosie and Jez. So can we have a round of applause to the hotel? And I really want to take this opportunity to also promote a major exhibition that I've been very lucky to be a part of, which is at Kensington Palace. And this exhibition is going to be running for 6 months at Kensington Palace, and it tells the story of Maharaja Duleep Singh's extraordinary daughters. And these were young British girls who were of Asian origin, and they were suffragists and suffragettes. The second daughter, Princess Catherine Duleep Singh, helped dozens of Jewish families escape from Nazi Germany. She sponsored them, she paid for their safe passage to England, and then gave them sanctuary at her house in Buckinghamshire. And over the years, I've met many people around East Anglia and in London who have come up to me and said, if it wasn't for Princess Catherine's actions, we would not be around today. So if you do get a chance, please go down to Kensington Palace and see this major exhibition. It tells you the story of the princesses who were all sort of goddaughters and very close to Queen Victoria. And the reason Kensington Palace was chosen is because that's where Queen Victoria was born. So this exhibition, it's for the family, and if you get a chance in the summer or right up to October, please go down and visit it. And to coincide with this major exhibition, I was asked to produce a book for this exhibition, which tells the story of these wonderful ladies who were suffragists, and obviously many other works they did in doing feminist activities and fighting for the vote, and also helping even soldiers who were wounded during the First World War. So I have got some copies of the book today. I've actually placed it on the bar underneath the CCTV camera. So if anybody's completing any copies, we're watching you. I mean, the fact that it weighs like 5 kilos. So thank you for the time, and once again, congratulations to Rosie. Jez, a great initiative. Thank you. So, tiny bit practice. So I'm going to sing. And then you guys going to sing. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਚੇਤਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਥੈਟਫੋਰਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਟਫੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਥਾਮਸ ਪੇਨ। ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਏ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਮਝਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਥੈਟਫੋਰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਫੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟਰ ਬੇਂਸ ਦੀ ਸਾਈਨਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਵੈਰੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Viewers, as we are talking about Maharaja Duleep Singh Durbar room and the artist who painted it, and we would like to talk to him. His name is Mark Harper. And Mark, first of all, thank you very much coming with us. And I would like to start asking you, when did you get into painting? I got into painting, well, going back a long time, since I was probably 4 or 5 years old. Wow. I used to draw a lot when I was at school, and I won a competition with my parents when we were on holiday once. They said instead of drawing a train this way on,
I did the train coming towards me. Right. But my father used to go to art school. My sister was a graphic designer. His sisters used to paint, so I think it runs in our family. Did you have any teacher who taught you or you learned from? I studied in Manchester, and I studied there as a sign artist. I used to do a lot of signs for pubs and all sorts of things. Yeah. And then I moved on into painting in oils, mostly landscape, which I used to sell at exhibitions and commission in private. Then I moved into theatre painting for theatres and theme parks and visit attractions throughout Europe. I used to work around Europe. The company unfortunately folded, so then I went on my own. And my first jobs were working with the museum services throughout Norfolk. And I had private commissions from schools, councils, and private commissions from local people. What do you think about the great painters like Picasso, Van Gogh? Obviously, they're very, very famous painters. I think most artists have their favourite artists. I prefer the Italian and the Dutch artists. Oh, right. Obviously Picasso could paint. If you look at his earlier works, he could really draw and paint, and then moved on to abstract and contemporary style of painting. But I like some of the old masters. I just think the skills in some of the Italian and the Dutch painting, the old masters, especially people like Caravaggio, are incredible. Well, Jez mentioned that you're a local artist. How do you feel like connected to Thetford? I've been connected with Thetford for at least the last 10 to 12, 14 years. Wow. Through Dad's Army Museum, through the council, the town council, and obviously through Jez, through the hotel. So those three connections went hand in hand because everybody knows each other. Stuart Wright obviously connected with Dad's Army, and the council, Jez's connections with some of the council and other businesses. So obviously when we first met Jez, he was doing the project downstairs, the extension, and asked me to do the murals from there, which I'm always welcome to do, or love doing work for Jez, because he's always, I've got this idea, can you put that on there, and what do you think? And I said, yeah, and how much it costs, and just do it. Yeah. No, he's got a passion. Yes, he has. Okay, tell us, today we are launching this Maharaja Durbar room. Tell us about your experience. We can start from here. What was the most difficult job or the work you painted? When I'm doing a mural in a room, obviously the client will tell us, I want this wall and that wall done. What I need to do is obviously look at certain aspects, measuring the wall. I go away, look at different aspects of Mughal Indian history with all their arches. Wow. So I will research that, looking at all the different shapes, from the Doric to the Corinthian columns which he used, and then all the different types of arched headers and all sorts of things. And then I would say to Jez, I'll do some rough drawings. Yes. Based on the measurements. Jez will turn around and say, I'm having a bed here, I'm having a sofa there, so we'll mark the floor. And I will measure out, and I'll say, right, you can have 3 columns, 4 columns with these arches. Go away backwards and forwards until the drawing is complete and Jez is happy with it. Wow. Once the drawing is complete, it's what you call in scale. So then I can mark out with my maths and measurements exactly where everything is going to go. But the hardest bit was obviously getting some of the patternization, because I looked at a lot of the Mughal design and it's so complicated, so complicated. I said to Jez, it's going to cost you a lot of money or I'll be there forever. So you have to restrict it to get the same effect. But he was happy and he said, oh yes, that looks right. So I've incorporated some of the aspects with the hex
block and some of the arched six-figured thingies and some of the lattice work to try and replicate some of that on a. So how long did it take for you to first do the drawing and then start painting? Well, the drawing I would spend probably a couple of days on that, right, and then colour it in. But because the drawing is the most essential thing to me, because if the drawing's right, it's so much easier when I come on site to start marking it up. Because if it's not marked up correctly, some of the arches are going to be out of shape, bigger, smaller, not fitting. So mathematically, it's got to, if you was to measure it, they'd all be calculated right. Place, yeah. Okay, let's move on to the painting of Maharaja Duleep Singh. Obviously, people will be watching on social media, on Facebook or podcast. Explain about this painting and how long did this take? Obviously, I've painted him before. I've painted him several places, downstairs and obviously in Thetford. So I'm quite familiar with Maharaja Duleep Singh. Wow. He's the character, I like painting him because there's plenty of colour. Yes. And people love colour. You know, you've got the rich golds, the reds and bits of greens and buffs, and obviously with the jewellery and this type of thing. And obviously he's a very, very well-known, iconic figure. Yes. Throughout Thetford and obviously throughout the world, really. So he's a privilege in which to paint. It's just one of those things where it can be difficult because the imagery what I normally have, there's not many coloured photographs of him. They're mostly black and white because obviously in Victorian times they were black and white photographs. So, but there are a few. So getting, once again, the sword right, the hand position. Yep. The biggest challenge on this one is getting what you call perspective, because he's in the foreground, right? There's nobody knows his correct height. There's no record of his height. Yep. So I was thinking, if I do him too big, he's going to stand too tall. Exactly. So what I have to do as an artist, I measure the plinth height, so we're so many centimetres up that, and he's standing a little bit further back. So I'm 5'11". So I was taking myself, thinking if I stand back, if I do him, if he's on the floor, an average person of that age at that time would be around 5'7", 5'8". So if he was to drop down, he'd be 5'8". Right. About your height. About my height. So he's a normal height. So you have to think about all these things as well. If I was to do him, otherwise he'd stand up here and you think, exactly. He's a bit tall. Right. So all these little things have to be considered when you stand back and look at it. So how happy you are with this special, with this painting? I'm happy with it because it just, Jez said to me, we'll just get a photograph put up there of Duleep Singh. And I said, well, you can do it, so it's up to you. You know, get a nice gold frame or whatever. And then he went away and he said, no, he said, I've changed my mind. Why don't we have you paint one in the arch? Exactly. And I said, yeah, that'd be fine. That would look really nice, singularly on its own, coming in. So when you stand over there, you can see this lovely figure. Well, thank you ever so much. Thank you very much for making this painting a history. Yes, thank you very much. Thank you very much.